English finish will be with olla, and. tulee olemaan. Funny mini podcast. Welcome to Synapse Lingo. Hey do, great to have you here. This episode is brought to you by Synapse Lingo. Grab more resources at www.synapse-lingo.com. Today you'll crack English to finish will be with laughs and quick wins. We'll use Olla, tulet olemaan. Hän tulee olemaan. Se tulee olemaan. Me tulemme olemaan. Te tulet olemaan. and. He tulevat olemaan. Let's go. Your learning goal today. By the end, you'll confidently say will be for every person. Keep your ears sharp and your smile on. I will be. Base verb. Olla, And explicit, tullan olemaan. You, SG, will be. tulet olemaan. He, she will be. Hän tulee olemaan. It will be. Se tulee olemaan. We will be. Me tulemme olemaan. You, place, will be. Te tulet olemaan. They will be. He tulevat olemaan. Mini grammar hack. Quick tip so you don't overthink it. Finnish often uses the present for future meaning, but when you want to be crystal clear or formal, use tulla plus olemaan, e.g. Hän tulee olemaan. on time. Remember the base is Olla, tiny station scene. Listen, smile, then repeat with gusto. A, at 5. hän tulee olemaan. Here. B, great. Se tulee olemaan. Perfect. A, and you? Tulet olemaan. On time? B, yup. Team. Te tulet olemaan. Early too. C, relax. Me tulemme olemaan. Ready. D, the guests? He tulevat olemaan. Hungry. Narrator. And me? I know the base is Olla, so I'm calm, and yes, I will be awesome. Speed drills. Call and response. Answer fast and loud. You will be ready. Say. tulet olemaan. Valmis. He will be on time. Say. Hän tulee olemaan. Ajoisa. It will be easy. Say. Se tulee olemaan. Helpoa. We will be on time. Say. Me tulemme olemaan. Ajoisa. You, place, will be great. Say. Te tulet olemaan. Loistavia. They will be there. Say. He tulevat olemaan. Ch.11. Culture tip. Punctuality. A tiny cultural superpower for you. Finns love punctuality, promising. Me tulemme olemaan. Ajoisa is a trust builder. If you can't be exact, be honest. Your Finnish friends will appreciate it more than a vague maybe. Quiz time. Answer out loud. I'll reveal the key after a pause. Q1. How do you say they will be? A. He tulevat olemaan. Q2. How do you say you, SG, will be? A. Tulet olemaan. Q3. What's the base verb behind will be? A. Olla, Q4. Translate. It will be fun. A. se tulee olemaan. Hauska. Q5. Translate. We will be honest. A. Me tulemme olemaan. Rehellisiä. 30-second challenge. Ready for a mini performance? Create 7 tiny promises using each form once. Tulet olemaan. Hän tulee olemaan. Se tulee olemaan. Me tulemme olemaan. Te tulet olemaan. He tulevat olemaan. And mention the base. Olla, Keep them fun. Snacks, parties, gym, or travel. Go. Thanks and next steps. You crushed it, high five. Thanks for learning with Synapse Lingo. Practice these lines today and tomorrow.
Se tulee olemaan. Even easier, remember the base. Olla. And the clear future forms like Me tulemme olemaan. and. Te tulet olemaan. Keep growing your Finnish at www.synapse-lingo.com. New shows, drills, and laughs waiting for you. Naden.